I.E.L.T.S International English as Level Testing System, Toefl test on English as Foreign Language. So both these examinations conducted all around the world to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So here we have come here to the writing and speaking skills in English. Lingua Forum, DreamTech publication, we have taken these essays from. We have come here to the video number 151. The topic, if you get a topic like this, you have to write for 250 words. If you get a topic in speaking task, you have to speak for 2 minutes, and based on this topic, you have a discussion between the examiner and you for nearly 8 minutes to 10 minutes. So coming here to the topic, there is a saying, or proverb, or whatever it is. There's a saying, not all knowledge is found in books. Not all knowledge is found in books. Compare and contrast. You compare and contrast knowledge acquired from books with knowledge acquired from experience. So knowledge acquired from books and knowledge acquired from experience. See these two words, knowledge, experience. What is knowledge? Knowing something is called knowledge. Knowing something and experience. What is experience? You are undergoing something, a new. That is called an experience. Some new experiments or new things which you go in your life. That is called experience. What you have not come across, you are coming across on particular things, that is called an experience. Knowledge, knowing something about certain things is knowledge. So knowledge acquired by books and experience, knowledge acquired through experience, knowledge acquired through books, through materials, and knowledge acquired through experience. So compare and contrast, Which do you consider more important and why? Hope you are able to understand the question properly. Knowledge acquired through books, knowledge acquired through experience. So coming here, in the introduction part, the writer writes, knowledge acquired from books is important. He says it's important. Applying that knowledge, however, is something very different from merely acquiring it. Acquiring knowledge through books and applying the knowledge which you have gained from the book. Two different things, he says. For information, that is the message you get from your books, to have any practical importance, it must be applied somehow. Science you learn, applied science you are applying the science which you have learned. What we call experience is largely the application of what we have learned. Application of what we have learned is called experience. Therefore, experience is at least as important as study, if not more so. Therefore, you read what is given here. Experience is at least as important as study. It is as important as study, he says. Once again, he says in this 4 words, if not more so. If not more so means what? Experience is more important than acquiring knowledge through books. Acquiring knowledge through experience is more important than acquiring knowledge through books. That's what he says. And he says finally with the 4 words, you are able to hope you are able to get it. Now coming here, he also says, a book, for example, may tell us how to build a house. A book tells us how to build a house, sail a boat, or repair a car. A book says how to do everything. The next step is to put that knowledge into practice. What you have learned, you have to apply it. That is, to learn a task by actually performing it. Book may say, but you have to apply it. And by applying, you can learn something by performing a task. So this practical knowledge commonly called
know-how. What do you mean by know-how? Applying what you have learned is called know-how. Know-how is the essential step between knowing something and truly mastering it. Knowing something and mastering it, it is called know-how. Applying what you have learned is called know-how. So here, without know-how, all the collected information in the world is useless. So whatever you are learning, and if you don't apply, then it's going to be useless. With appropriate know-how, and only then knowledge becomes a practical tool. So only by know-how, only by applying, then the knowledge becomes a practical tool. So knowledge, theoretical, when you don't apply. Knowledge, practical, when you apply. Hope you are able to get it. Next, coming here to the next paragraph, he says, to use another example, know-how is to book learning as the hand is to the brain. Know-how is to book learning is the hand to the brain. Able to understand? One sentence. To use another example, know-how is to book learning as the hand is to the brain. So, what you are able to understand? Hands are there, brain is there. You learn something, it is in the brain. The brain orders, okay, I have learned something, do it in action. And you activate through your hand. So, here, the hand becomes what and the brain becomes, the brain is the book. The hand is the applicability or know-how. So the brain contains great amounts of information but relies on the hand to carry out specific tasks. So brain, here you have a lot of information, but the brain depends upon what? Your hand to activate it. Neither the brain nor the hand can build a wall by itself. So without the hand, brain cannot function. Brain cannot make something practical. So without the brain, the hand cannot do anything. It needs instruction, how to do, what to do. So both hand and brain is most important. Both are important. Only together can the brain providing information. Brain provides information and directing operation. So the brain does the directing operation and the hand placing bricks and applying mortar construct the wall. To construct a wall, it is the brain says what to do, and it is the hand which picks the bricks and mortar. What do you mean by mortar? It is a mixture of limestone and what is that? Water, sand, everything you mix up, bricks and mortar. So the brick should be placed on mortar, so it gets pasted. So coming here to the final conclusion, of course, no one should underestimate the importance of learning contained in books or texts. So no one should underestimate. It's very important to learn through the books. Without such knowledge, we would be in a sad condition indeed. So without book learning, without text learning, it is not possible. We will be in a very pathetic condition. For we would have to approach every task and problem anew. So, without the book knowledge, then we have to learn everything new. So, every time lacking the guidance that written instruction provide, book learning saves us that effort. So, when you learn from the book, you will be able to do the task fast, in an easy way. But if you don't read the books, then what happens? Then everything you have to approach in a new way. So, but still is only a beginning. Applying learning in a real world setting is the next and probably more important step in education. So education is learning through the books. That's the reason why all around the world the governments are giving first importance for book learning or school learning. Then after that,
it is the applicability. In every school you find laboratories, you have practical classes. So what you learn, you apply it. So in real world, when you go, then you can go in for applicability, whether it is civil, mechanical, electrical, or computer science. Whatever you learn in schools and colleges, that application side in the industries, only when you have gone through the textbook learning, you can go in for applicability in the real world. If you have not read in the books, then your task would be something impossible that to apply. Then you have to learn everything new. So with this, let us go in for I.E.L.T.S takers to come here and say what they were able to understand. So the topic here is that is knowledge gained through the books or knowledge gained through the experience. Which do you think is good? And you compare and contrast the importance. And do you think both has a connection? Both have a connection. And you have to write with certain examples and reasons for explanation. So the writer goes in for, of course, experience is very important, much important. Knowledge gained through experience is very important. So I ask the I.E.L.T.S takers to come forward. Yes. We have come here for this I.E.L.T.S speaking task. Here we have an I.E.L.T.S taker. So in the first part you have to introduce, and it's an ice-breaking session. Introduce yourself and just ordinary questions, basic questions, something about you, your hometown. These are the questions will be asked by the interviewer. And coming to the topic, task 2, a topic would be given. And here the topic is, knowledge gained through books or knowledge gained through experience. You compare and contrast, say with the examples and reasons. This is what the topic is all about. Once you are given 1 minute time to prepare your speech and 2 minutes to speak on the topic. Then after that, based on this topic, there will be a discussion between the examiner and you. Now, here is a gentleman. He's an I.E.L.T.S taker. I request you to introduce yourself, tell about your occupation, and which country are you planning to go, when are you writing your exams, and what exams you are writing, academic or general. Then you go in for the topic. Hi, my name is Jay Kumar. I did my engineering in computer science, and I did my masters in business administration in the UK, and I'm currently working as an HR business partner in US MNC, and I'm planning to migrate to Canada, so I'm taking my IELTS by end of this month. So I'm gonna talk about this topic. So according to my opinion, the knowledge gained from the books is very important, and even the knowledge gained from experience is also very important. But there are a lot of differences from a person who gained his knowledge from his books and get into experience, and from a person who doesn't have any knowledge on the books and getting experience. So for example, when someone wants to build a house, so many people can do it. The person who has experience can build it, and the person who had experience through books can build it. But there would be a lot of differences in that, because the person who gained the experience from the books would have studied in depth about the architecture, designing, and about the scale, and about the length, and about the proportion of the mixtures to be done in a proper way, so that the constructed house could withstand in a longer time, a longer span. So these are the experiences I wanted to say about that. And say there are differences and difference in cultures in different places. In for example, in India, so most of the people would say education as the first preferences, and only through education you can gain a better experience. And it does happen in India in same way. But when you take in other countries, education is just a part of their system, but it is not main to them. Experience is what they mainly consider, because many people would get into work in the early stages, like in the teen, and they would gain more and more experience in that particular field. So by the time someone gets his education and go to the experience, the person who doesn't have experience through books would have gained more knowledge than the person who has studied through books. So, but I would normally say the person who gains the experience from the book and get into the field will be differentiating himself from the person
who doesn't have knowledge to the books. So I wanted to conclude, books is also very important and experience also very important. Thank you. The man was going to US, so he has come to learn our English program. And if you get a topic like this, what will be your reply? Good evening to everybody. I am R. Manavaran, retired bank executive. My education qualification is M.Com MBA. I have come over here for learning American accent. So today's subject is whether knowledge gained from books is preferable or knowledge gained from experience is preferable. So as far as myself is concerned, knowledge from experience is very important. There are two proverbs are there. Knowledge is the power. Knowledge can command people. With your knowledge, with your book knowledge, you can command people. See, all the people will respect you. Another proverb is there. Practice maketh a man perfect. Practice means experience. Because of your experience, you will become perfect man, perfect worker. That's why practice maketh a man perfect. That's why I am advocating knowledge gained from experience is the best. So I can quote some example. See, one employer gave one machine, bulk machine, to a mechanical engineer. He is BE graduate in mechanical engineering, and he is well versed. He has gained very good knowledge in machine functioning. At the same time, another man is there. He is a SLC BF, SSLC but failed. He has gained 10 years experience in that machine. This mechanical engineer, he doesn't know what is the problem. The machine is not functioning, that's all. He knows about the components of the machine. He knows how, what are the components in it, how it is functioning, he knows. But he doesn't have any knowledge about the technicality of important practical technicality, he doesn't know. But this SLCBF mechanic, he at any point of time he can dismantle all the machinery parts, he will assemble it, and he will make it function altogether. So this is the main difference between the knowledge experience from SLCBF and knowledge gained through books. Another example is through my bank career. See, actually, in fact, so many executives in banks, CEOs, managing directors, and all the top level executive people, they will have some assistants, some junior level officers with the highly experienced people. Because if any problem comes, they will refer this to these people because they have experience in that field. Even though they might have passed M.Com, MBA, BL, CIB, all the diplomas they might have passed, but they don't have any practical experience. That's why after assuming the charge of this bank, this man refers any problem comes then to his subordinate officer. He will that, sir, in this case that has happened, this case that has happened. This is the right way of rectifying these things. You tell me how now, because of his knowledge from experience, he tackles the problem, and because of his knowledge from books, he solves the problem. That's why my conclusion is knowledge increases because of book, but this one, knowledge from experience, gives the man perfect. That's all. Yeah. Right, sir. Next, I'll take, I request her to come. Yes, you have to introduce your name, qualification, and which country are you planning to go, and what exam, academic or general. And if you get a topic like this, what you're going to speak for. You have 1 minute to prepare and 2 minutes to speak. Yeah, coming from Valasalavakam, completed my BSc Information System Management, and planning to go to England
And before that, I'm just need to do my I.E.L.T.S examination or on November 22nd. So here there is a topic, books. Here, knowledge gained by books or else through experience. But I would prefer to say that knowledge is through books as well as through experience is the best. Because knowledge we are acquiring from books also, like we are doing something. Suppose I'm just working in an organization, is a HDB Financial Services, where we are just need to do a collection agent, like a collection part. So where we need to know knowledge. First thing we learn from books, like we are just under training and we are just gaining something from books. So we are know that first thing we need to gain from books, and then practical knowledge we have to be there, and through that we can able to speak to the customer and make them understand this is the thing we can do it. So first thing we can say, no, the juniors who is working under the boss. So boss will be the best experienced person. He'll be knowing that these are the things like we can giving to the person, like a customer, how to handle the customer. So before doing the practice, the boss will be telling that how to handle the customer or how to handle the dispute cases. Is it he'll be knowing the experience, so he know that customer, these are the things we can do it. So knowledge is not only through books, we can gain it through experience too. So suppose if a person, normal telecaller person or someone is working, see just sit in a place and calling a customer and telling something that like how to make the payment or anything else. So he without knowing that practical knowledge, how to explain to the customer, he can't able to do anything, right? So only thing is he have to be getting practice through many things. He have to come across reading things also through practice, through training. Also, only then he can able to manage the customers. So practice is also one of the thing, and knowledge has to be gained from books or through experience, training. Only we can do it. So I ended by concluding both the things are very important. Dear friends, நண்பர்களே, IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலேயான ஆங்கில பரீட்சை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை IELTSம் TOEFLம். IELTS பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. ஸோ இதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு அல்லது விசா பெறுவதற்கு பல உபயோகங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படும். இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறனை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்புகள். இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக இந்த கட்டுரைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வீடியோ நம்பர் 151க்கு வந்திருக்கிறோம். தலைப்பை பாருங்கள். தேர் இஸ் எ சேயிங், சொல்வார்கள், ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள். என்ன சொல்வார்கள்? நாட் ஆல் நாலேஜ் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் புக்ஸ். புஸ்தகத்திலே அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. புஸ்தகங்கள் மூலமாக அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்து தெரிந்து கொள்ள முடியாது. இப்படி ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள். இன்னொன்று சொன்னால் தமிழில் ஏதோ ப்ராவர்ப் சொல்லுங்க, ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது, ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது என்று சொல்வார்கள். ஏட்டு சுரக்காய் என்றால் என்ன? ஏடுனா புஸ்தகம். புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற விஷயங்கள் சமையலுக்கு பயன்படாது இல்லை, அப்படித்தானே? அதுதான் அர்த்தம். கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட், ஒப்பிட்டு பார், அதனுடைய வேறுபாடுகளை பார். நாலேஜ் அக்வைர்ட் ஃப்ரம் புக்ஸ், புஸ்தகங்கள் மூலமாக பெறக்கூடிய அறிவு, அண்ட்
நாலேஜ் அக்வைர்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த அறிவு, புஸ்தகங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அறிவு, அனுபவங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அறிவு, which do you consider more important? இதில் எது அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? புஸ்தகங்கள் கூட கிடைக்கக்கூடிய அறிவா அல்லது அனுபவங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அறிவா? இதில் எது சிறந்தது? ரெண்டில் எது சிறந்தது என்று சொல்லி ஏன் என்று சொல்ல வேண்டும். அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா, அனுபவம் முக்கியம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ரெண்டு முக்கியம், ஆனால் ரெண்டை விட அனுபவம் தான் முக்கியம் என்று சொல்லுகிறார். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, நாலேஜ் அக்வைர்ட் ஃப்ரம் புக்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். புஸ்தகம் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அறிவு முக்கியம். அப்ளைங் தட் நாலேஜ் ஹவெவர் இஸ் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஆனால் படித்த அறிவை, புஸ்தகங்கள் மூலம் படித்த அறிவை அதை செயல்முறைப்படுத்துவதற்கு ஒரு வித்தியாசமானது. புஸ்தகங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அறிவு ஒன்று, அந்த பெற்ற அறிவை செயல்படுத்துவது இன்னொன்று. ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஹேவ் எனி ப்ராக்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இட் மஸ்ட் பி அப்ளைடு சம்ஹவ். தகவல்கள் சேகரித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் புஸ்தகத்தின் மூலமாக, அதை செயல்படுத்துவது மிக மிக முக்கியம். வாட் வி கால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவம் என்பது என்ன? இஸ் லார்ஜ்லி த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வாட் வி ஹவ் லேர்ன். அனுபவம் என்பது என்ன? கற்ற விஷயத்தை செயல்முறைப்படுத்தும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய விஷயம்தான் அது அனுபவம். ஸோ தேர்ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் as ஸ்டடி. ஆகையால் அனுபவம் படிப்பது போன்று முக்கியத்துவம். படித்த விஷயங்களை செயல்படுத்துவது அனுபவம். ஸோ அனுபவம் முக்கியம், படிப்பு முக்கியம். ஆனால் இங்கே இஃப் நாட் மோர் சோ என்று எழுதியிருக்கிறார். இந்த 4 வார்த்தையிலே அவருடைய இந்த ஒட்டுமொத்த கட்டுரையினுடைய மையம் இருக்கிறது. அப்போ அனுபவம் தான் புஸ்தக அறிவை விட சிறந்தது என்று சொல்கிறார். ஸோ எ புக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மே டெல் us how to build a house. ஒரு வீடு கட்டுவதற்கு எப்படி என்பதை ஒரு புஸ்தகத்தை படித்து கற்றுக்கொள்ளலாம். செயில் ஏ போட், ஒரு படகுல எப்படி பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு புஸ்தகத்தை வைத்து கற்றுக்கொள்ளலாம். ரிப்பேர் ஏ கார், ஒரு காரை எப்படி பழுது பார்ப்பது என்பதை புஸ்தகத்தை வைத்து கற்றுக்கொள்ளலாம். தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு புட் தட் நாலேஜ் இன் டு ப்ராக்டிஸ். அடுத்த படி என்ன? அந்த கற்ற விஷயங்கள், காரை எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது, வீடு எப்படி கட்டுறது, படகுல எப்படி போடுறது, புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டீங்க. அடுத்தது செயல்படுத்துவது மிக முக்கியம். தட் இஸ் டு லேர்ன் எ டாஸ்க் பை ஆக்சுவலி பெர்ஃபார்மிங் இட். ஒன்றை கற்றுக்கொண்டீர்கள், அதை செயல்படுத்துவதன் மூலமாகத்தான் நீங்கள் முழுமை அடைகிறீர்கள். திஸ் பிராக்டிக்கல் நாலேஜ், இந்த அனுபவபூர்வமான அறிவு, காமன்லி கால், இதை நோ ஹவ் என்று சொல்வோம். தெரியும் எப்படி. நோனா தெரிவது, ஹவ்னா எப்படி, தெரியும் எப்படி. இந்த நோ ஹவ் என்று ஆங்கிலத்திலே இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். கற்ற விஷயத்தை செயல்முறைப்படுத்தி அனுபவிப்பதை நோ ஹவ் என்று சொல்கிறோம். இஸ் த எசென்ஷியல் ஸ்டெப் பிட்வீன் நோயிங் சம்திங் அண்ட் ட்ரூலி மாஸ்டரிங் இட். இதுதான் அடுத்த படி. ஒரு விஷயத்தை அறிந்து கொள்வது, அந்த அறிந்த விஷயத்தை செயல்படுத்துவதன் மூலமாக அதிலே ஒரு நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவனாக அறிகிறாய். பிஏ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்துக் கொள்கிறாய், கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிறாய், அங்கே சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் போய் நீ கற்ற விஷயம் ஜாவாகட்டும், C++ ஆகட்டும், நெட்வொர்க் ஆகட்டும், அதை செயல்படுத்தும் பொழுது நீ அதற்கு நிபுணத்துவம் ஆகிவிடுகிறாய். ஸோ விதவுட் நோ ஹவ் ஆல் த கலெக்டட் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த விஷயங்களை செயல்படுத்தவில்லை என்றால் நீ பெற்ற அனைத்து தகவல்களும், படித்த அனைத்து விஷயங்களும் இந்த வேர்ல்டு இஸ் யூஸ்லெஸ், பிரயோஜனமற்றதாக போய்விடுகிறது. படித்து கொண்டே இருக்கிறாய், அதை செயல்முறைப்படுத்தவில்லை என்றால் அனைத்தும் பிரயோஜனமற்றதாக மாறிவிடுகிறது. அது அறிவியல் சம்பந்தமாக இருக்கட்டும், வரலாறு சம்பந்தமாக இருக்கட்டும், தினசரி பேப்பராகட்டும், பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. ஸோ வித் அப்ராப்ரியேட் நோ ஹவ், ஒரு விஷயத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொண்டால், அண்ட் ஒன்லி தென் நாலேஜ் பிகம்ஸ் எ ப்ராக்டிக்கல் டூல். அறிவு ஒரு நடைமுறை ஆயுதமாக, நடைமுறை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆயுதமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக டு யூஸ் another எக்ஸாம்பிள், இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுவோம். நோ ஹவ் என்றால் என்ன? அந்த சொற்றொடர் பாருங்க. தெரிந்த அறிவை பயன்படுத்துவது, கற்ற படிப்பை செயல்முறைப்படுத்துவது. அந்த நோ ஹவ் இஸ் டு புக் லேர்னிங், புஸ்தகத்தை படிப்பது, as the hand is the brain.
ஸோ இந்த பிரெயின் என்பது மூளை, கை என்பது ஹேண்ட். இந்த கை என்பது செயல்படுத்தக்கூடிய விஷயம், இந்த பிரெயின் என்பது புஸ்தகம். ஏன்னா அறிவெல்லாம் படித்த அறிவெல்லாம் இந்த மூளைக்குள்ளே இருக்கிறது. இந்த கையை வேற ஒன்றும் வேலை செய்யறதில்லை. இந்த கை என்ன வேலை செய்கிறது? இது அறிவு சம்பந்தப்பட்ட இடம், இது செயல்படுத்தக்கூடிய இடம் இந்த கை. ஸோ இந்த தலையும் கையும் இரண்டு பாகங்கள். தலை புஸ்தகம் என்றால் கை வந்து அனுபவம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், practicality. The brain contains great amounts of information but relies on the hand to carry out specific tasks. வீடு எப்படி கட்ட வேண்டும் என்று புஸ்தகத்தின் மூலமாக அறிவு தலையிலே சேர்த்து வைத்திருக்கிறாய். எப்படி கட்ட வேண்டும் என்ற உதவி இந்த கை தேவைப்படுகிறது. இந்த கை மூலமாகத்தான் நீ செயல்படுத்த முடியும். ஸோ இந்த புஸ்தகமும் தேவை, இந்த கையும் தேவை, இந்த அனுபவமும் தேவை. Neither the brain nor the hand can build a wall by itself. தலை இல்லாமல் கை மட்டும் ஒரு வீடு கட்ட முடியாது. ஸோ அதே போன்று அந்த அறிவில்லாமல் கையால் நீ ஒரு வீடு கட்ட முடியாது. ரெண்டும் தேவை. Only together can the brain providing information and directing operation and the hand placing bricks and applying mortar construct the wall. So மூளை சொல்கிறது, கட்டளை இடுகிறது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று, எங்கே செங்கல் வைக்க வேண்டும் என்று bricks, எங்கே மோட்டார் என்றால் என்ன, சுண்ணாம்பு கலவையை எங்கே பூச வேண்டும் என்று அந்த மூளை சொல்கிறது. ஸோ இந்த மூளைதான் புஸ்தகம் படித்த அறிவு, இந்த கைதான் செயல்படுத்தக்கூடியது. ஸோ இந்த புஸ்தகம் இந்த கையும் சேர்ந்து செயல்படும் பொழுது அங்கே அனுபவம் ஆகிறது, அங்கே நடைமுறைக்கு நீ கற்ற கல்வி நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. அஃப்கோர்ஸ் உண்மையிலே no one should underestimate the importance of learning. யாரும் குறைவாக எடை போட்டு விடக்கூடாது புஸ்தகம் படிப்பதனுடைய முக்கியத்துவத்தை. contain in text, புஸ்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் யாரும் சாதாரணமாக எடைபடக்கூடாது. without such knowledge we would be in a sad condition. அதை போன்ற அறிவு சார்ந்த புஸ்தகங்கள் இல்லை என்றால் நாம் ஒரு மோசமான சோகமான ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இருப்போம். indeed உண்மையில் for we would have to approach every task and problem anew. புஸ்தகம் மட்டும் இல்லை என்றால், ஒரு வழிகாட்டி இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் புதியதாக நாம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். நிறைய விஷயங்களை தலையிலே வைத்திருக்கும் பொழுது செயல்படுத்தும் பொழுது சுலபமாக மாறிவிடுகிறது, நேரம் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. ஏனால் தலையிலே தகவல்கள் இருக்கிறது. இந்த தகவல்கள் இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கு புதிதாக ஒன்றை கற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டும். அப்ப ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள் இருந்தால் தான் எளிமையாக செயல்படுத்த முடியும். every time lacking the guidance that written instructions provide. ஒவ்வொரு விஷயம் நேரத்திலும் காலத்திலும் அந்த தலையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீ சேகரிக்கவில்லை என்றால் நேர காலம் வீணாக போய்விடுகிறது. புதிய புதிய விஷயங்களை மறுபடியும் நீ கற்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. புக் லேர்னிங், புஸ்தகம் படிப்பதன் மூலமாக saves us that effort, அந்த நேர காலத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. நிறைய தகவல்களை வைத்திருக்கிறோம், பட் ஸ்டில் இஸ் only a beginning. இது ஒரு ஆரம்பம் தான். applying learning in a real world, அந்த படித்த விஷயங்களை செயல்படுத்துவது, setting is the next. அடுத்தது படிப்பது முதல், இரண்டாவது படித்த விஷயத்தை செயல்படுத்துவது, அதுதான் இரண்டாவது. and probably more important step in education. கல்வியிலே மிக மிக சிறந்தது கற்றதல்ல, கற்ற விஷயங்களை செயல்படுத்துவது தான் மிக முக்கியம் என்று இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார். நீங்கள் புஸ்தக அறிவு தான் சிறந்தது என்று அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் எழுதி வாதாடலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம்.